So with the help of seismology. Seismology is the science that deals with the study of seismic waves. What are seismic waves? Seismic waves are the energy released in the form of waves during earthquake. Okay, so whenever earthquake occurs, earthquake first of all, earthquake sudden release of energy which have been felt as tremors on the earth surface. Earth surface la or chinna shaking illa or trembling effect da enna earthquake nu solluvom. Yen tremble agudhu ena or instant energy is being released out. And the energy eppadi travel pannum? Energy travels in the form of waves. And the waves record panni and the waves study pandradha seismology. And the waves da seismic waves nu solluvom. Seismic waves varlana earthquake waves nu kuda neenga use pannikalam. Okay, so understanding the seismic waves, any earthquake on the earth surface, the initial place where the earthquake or release of energy happens, it is known as focus. Okay, so focus abdingiradhu enna? Focus is the place where the energy is released. Yes, in the form of waves. Focus is also known by the name hypocenter. Focus is also known by the name hypocenter. That is again a NCERT fact. So, no Savindra Singh will give you this name. Focus ku other name abdingiradhu hypocenter ingiradhu school text la da irukku. Hypocenter is the other name. Whereas the place on the earth surface where the earthquake is first felt is known as epicenter. So what is my epicenter? Epicenter is the place on earth surface where the earthquake is first felt. And avangaloda position eppadi irukum? They lie more or less perpendicular to one another. Focus ku immediate ka mela da yaar irpa? Epicenter. Ena straight line is the shortest distance between them. Appo focus inga irundha adoda direct earth surface. So focus ingiradhu enna? Focus is a crustal phenomena. It happens in the crust. Crust ingiradhu edhu varaikum irukku? From the surface to 80 to 90 kilometers. நம்ம ஜெனரலாவே எடுத்துப்போமே 100 kilometers கூட எடுத்துக்கலாம். சோ இங்க இருந்து சர்ஃபேஸ்ல இருந்து 100 kilometers வரைக்குமே யாரு? என்னோட crust. அப்ப என்னோட focus இல்லனா earthquake, it can be deep focus or shallow focus. Focus can be deep focus or shallow focus, meaning there are some earthquakes which have been felt at a distance of 50 kilometers from surface, and there are earthquakes which have happened just a mere 10 kilometers from earth surface. Based on the position of my focus, the intensity and magnitude of earthquake also differs. Deep focus and shallow focus. Kandipa focus ingradhu enna? It is a crustal phenomena. What about epicenter? Okay, epicenter is a surface phenomena. இது எங்க இருக்கும்? சர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும். சோ earthquake felt in Delhi, earthquake felt in Chennai அப்படினு அட்ரஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த டெல்லி சென்னை எல்லாமே என்ன? எபிசென்டர் தான். ஆனா ஒரிஜினலா அந்த ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எங்க நடந்திருக்கும்? சென்னையில இருந்து பெர்பெண்டிகுலரா some kilometers beneath the exact release of energy நடந்திருக்கும்.
You're getting me? So focus and epicenter. These two points romba relevant. From here, what happens? The release of energy happens in the form of what? In the form of energy. Energy in the form of waves. Okay. Now the seismic waves are divided into two. The seismic waves are primarily divided into two. One is known as the body waves. The other is your surface waves. Body waves are the waves which travels throughout the earth body. Throughout the earth body. Abdina, throughout the earth's interior. Ulla travel agakudiya. Entire earth travel pannakudiya waves enoda body waves. So what about surface waves? These are the waves which travels on the earth's surface. Earth oda surface la travel pannakudiya waves, the surface waves. So one, these waves travel throughout the body, and the other waves which circumnavigates the entire earth surface, travels the entire earth surface. Body waves are further divided into two. P waves, that is your primary waves, and secondary waves. And the surface waves are divided into two. One is an long wave, L wave, and Rayleigh wave. R wave. Okay, idhula rendu, adula rendu. Primary waves, S waves, sorry, primary or P waves, secondary or S waves. Next comes the long waves and Rayleigh waves. Now, what they will do, they will study the behavior of these waves. Okay, and they will impart that into the application of Earth's interior. For example, if this is my Earth, suggesting Earth is made up of a homogeneous body. Homogeneous body, if this is my focus and epicenter, ingandu release agra energy, eppadi travel aganum, indha mari travel agum, illaya? Throughout the body. Body waves oda travel indha madri irukanum. Enoda surface waves eppadi travel pananum? Enoda surface waves, if this is my focus or epicenter, they will travel something similar to this, circumnavigating the entire surface. Idu endha case? Idu when Earth is a homogeneous. Whereas we all know Earth is never a homogeneous body. It is made up of different elements, and different elements are made up of different density. And any wave, when subjected to density difference, the velocity of the waves also differs. Appo ore madri straight line la enoda waves travel pannadu, pannirukadu. Appo ovvoru rock variety, ovvoru madriyana applications kuduthu enoda waves study pandranga, and they will come to a conclusion that how the waves behave. Okay, and the waves always forms a curved path. Okay, something similar to this. They are never a straight line. Straight line எப்ப இருந்திருக்கும்? அது homogeneous body இருந்தா. அது heterogeneous body na density difference இருக்கும். So why they are curved? The body waves are curved because of refraction and reflection of waves due to density differences.
ஓகே ஒவ்வொரு டென்சிட்டி வரும்போது லைட்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸ்கூல் டேஸ்ல ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போகாது இட் வில் பி பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி நார்மல் ஓகே எனி வேவ் எந்த வேவுமே ஒரே மாதிரி மீடியமா இருந்தாதான் அதோட பாத்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும் டென்சிட்டி டிஃபரன்சஸ் இருக்கு மல்டிபிள் லேயர்ஸ் மல்டிபிள் டென்சிட்டி இருந்தா ஒவ்வொரு லேயருக்கு போக போக அந்த வேவ் என்ன ஆகும் பெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் அவே ஆர் க்ளோஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி டென்சிட்டி higher density to lower density or lower density to higher density எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கறத பொறுத்து so one thing is very sure that the waves are curved they are never a straight line curved na curved path the waves take a curved path both your body waves p and s waves they take a curved path because of this particular density difference okay now to understand the further behavior நமக்கு என்ன தெரியணும்னா we need to know the characteristics of these waves the waves oda characteristics என்னன்னு தெரியணும் so first we going to study the p waves next we going to make a comparison with the s waves இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன body waves and we make another comparison over surface is divided into two L wave R wave okay we'll write down first then I'll explain each one of them primary waves they are examples of longitudinal waves that is they can travel in all medium meaning solid liquid and gas they can travel in all three medium spelling என்ன me dana okay all three mediums where they would be faster in which phase they would be faster in the solid when they move to the liquid phase they would be slow down they slows down so they move faster in the solid medium and they will move to the molten or liquid state their velocity will slow down edu p waves ku okay longitudinal waves அப்படிங்கற மீனிங் என்னன்னா the particle vibration is parallel to the particle vibration is parallel to the medium of propagation the particle vibration is parallel to the medium of propagation meaning எப்படி அந்த wave act ஆகும்னா for example if this is my wave இந்த வேவோட propagating direction என்ன இது இல்லையா வேவோட propagating direction இது wave எப்படி occur ஆகும் if these are my particles ஒரே ஒரு particle நான் consider பண்றேன்னா the particle will also move to and fro the particle vibration எப்படி இருக்கும் அந்த wave மீடியத்தோட எந்த direction propagation இருக்கோ அந்த மாதிரி to and fro ல இருக்கும் okay it will create what it will create compression and rarefaction னு சொல்வாங்க நம்ம ஒரு எலாஸ்டிக் ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து இப்படி பண்ணா எப்படி இருக்கும் அந்த மூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி தான் அந்த பார்ட்டிகிள் வைப்ரேட் ஆகும் சோ பார்ட்டிகிள் வைப்ரேஷன் இஸ் to and fro ன்னு சொல்லும்போது it is vibrating parallel to the medium of propagation direction of medium of propagation parallel to the direction of medium of propagation of waves இதுதான் longitudinal waveக்கான explanation meaning அதுதான் example the other longitudinal wave யாருன்னா the example the p waves behave similar to sound waves p waves behave similar to sound waves meaning sound waves is also in a longitudinal wave sound waves me அதே மாதிரி தான்
இப்போ இந்த கிளாஸ் ரூம் இருக்குன்னா நான் பேசும்போது ரிலீஸ் ஆகுற எனர்ஜி எந்த வேவ்? சவுண்ட் எனர்ஜி. சவுண்ட் வேவ்ஸா தான் டிராவல் பண்ணும். இந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ள இருக்க எல்லாருக்குமே அது ஆடிபிளா இருக்குமா? ஏன்? ஏர்ல சவுண்ட் வேவ் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும் இல்லையா? இப்போ இந்த சவுண்ட் வேவ் இந்த கிளாஸுக்கு பின்னாடி நிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சாலிட கிராஸ் பண்ணி போகுமா? சோ சவுண்ட் வேவ் ஏர்லயும் கிராஸ் ஆகுது, சாலிட்லயும் கிராஸ் ஆகுது. தண்ணிக்குள்ள இருந்தாலுமே சவுண்ட் வேவ் டிராவல் ஆகும். ஆனா வெலாசிட்டி டிஃபர்ஸ். மேக்சிமம் ஏர்ல போக போக குறைஞ்சிட்டே போகும். இப்ப இந்த செவுத்துக்கு பின்னாடி நிக்கிறாங்கன்னா அவங்களால கேட்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா சாலிடோட திக்னஸ் மாறுது. இதே மாதிரிதான் எந்த வேவ்? பி வேவ். பி வேவும் எல்லா மீடியத்திலயும் டிராவல் ஆகும். ஆனா எதுல ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும்? சாலிட்ல. Right? This is the characteristics and we'll come back how relevant it is understanding in study of earthquakes. Now comes the S wave. S waves ingadana S waves characteristics எழுதுங்க. We'll come back. Okay. S waves, they are example of transverse waves. Transverse waves. உங்க GS-லயுமே NCERT-ஸ்மே கவர் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய எக்ஸ்டென்சிவ் டாபிக் தான் இது. ஓகே. transverse waves மீனிங் என்ன? they travel only in solid medium. Okay, implicit meaning they do not travel in all mediums. Yeah, S waves, they travel only in which medium? They travel only in solid medium. Next comes transverse waves oda definition enna? Transverse waves, the particle vibration is perpendicular to the direction of propagation of wave. Okay, so எப்படி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம்? சாலிட் மீடியத்துக்குள்ள மட்டும் போகிறதுக்கான காரணம் இல்லனா ஒரு மீடியத்துல மட்டும் அது போகிறதுக்கான காரணம், if this is my wave, the direction of wave propagation is same. இதான் என்னோட direction of wave propagation. If I'm considering one particle, அது வைப்ரேட் ஆக அந்த வேவோட இன்னொரு பார்ட்டிகிள் சேர்ந்து வைப்ரேட் ஆகும். அப்படிதான் அந்த வேவ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்? ஸோ டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன்ல the particle vibration will happen perpendicularனா the particle will vibrate up and down. So first longitudinal அந்த particle எப்படி wave propagate ஆச்சு? To and fro, அந்த wave to and fro மாதிரியே போகும். Something similar to this. You are getting me to and fro particle vibration. Whereas S wavesல அந்த particle எப்படி vibrate ஆகும்? Up and down. So up and down vibrate ஆகிக்கிட்டே அது wave directionக்கு propagate ஆகும். இது என்னது? S wave. பர்பெண்டிகுலரா அது வைப்ரேட் ஆகுறதுனால தான் எல்லா மீடியத்திலயும் அதால போக முடியாது. வேவ் ப்ரொபகேஷன் parallel-ஆ இருந்தா அது எல்லா மீடியத்திலயும் போக முடியும். Of course the velocity will differ. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் ரிஜிட், solids are rigid, இதெல்லாமே fluid, so differences are there. அப்ப இது என்ன proposition? This wave act similar to, this wave will act similar to that of light waves. Okay, ஒரே ஒரு conceptual clarity. Sound waves, sorry, P waves are sound waves na, the statement wrong. P waves and sound waves both are longitudinal waves. Difference புரியுதா? ரெண்டு பேருமே இதே மாதிரி behaviorல இருக்கிறாங்க. Similarly, S waves and light waves are same na? No. S waves and light waves are transverse waves. இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா? How we understand light எதுல மட்டும் தான் டிராவல் ஆகும்? லைட் சாலிட்ல டிராவல் ஆகுமா? ஆகாது. ரைட்? லைட் சாலிட்ல டிராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஷேடோங்கிற மெக்கானிசமே இருக்காது இல்லையா? ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் லைட்டுக்கு நான் ஃபேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த லைட் வேவ், இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ண லைட் வேவ் அந்த சாலிடுக்கு அப்புறம் அதால மூவ் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது? காஸ்ட் அ ஷேடோ. அப்ப இங்க லைட் வேவ் சாலிட்ல மூவ் ஆகாது. ஆனா எஸ் வேவ் என்ன பண்ணும்? எஸ் வேவ் சாலிட்ல மட்டும் தான் மூவ் ஆகும். Difference புரியுதா? அப்போ S waves and light waves are same na, எந்த connotationல we are making the comparison based on the particle vibration.
both are transverse. ரெண்டு பேரோட பார்ட்டிகிளுமே they vibrate perpendicular to the wave direction. இது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Fine. Next comes the surface wave. Surface waves, they are relatively the most dangerous waves, or these are the waves which are being felt by humans. ஏன்னா on the surface இவங்க எல்லாருமே என்ன பாடியில கிராஸ் பண்றதுனால சீஸ்மோகிராஃப்ல P waves ரெக்கார்ட் ஆகும், S waves ரெக்கார்ட் ஆகும். ஆனா earthquakeங்கிற phenomena எப்பதான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்? என்னோட சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் வரும்போது தான். ஏன்னா அவங்களோட எங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க? சர்ஃபேஸ்ல டிராவல் பண்ணுவாங்க. So they are considered as the most destructive waves. Why? Because these are the waves which are felt na feel பண்றது. Okay, felt on the surface. It causes damages. இனி இவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டா I'm going to write this for L wave and R wave separately. L waves the particle vibration is a combination of both to and fro and up and down. Okay, L waves, the particle vibration, both to and fro, that is parallel vibration, and up and down. Up and down is the perpendicular vibration to the direction of propagation of wave. To the direction of propagation of wave. To the direction of wave propagation. Okay, so when I try to draw the diagram, particle vibration எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா wave propagation is something similar to this direction of propagation. How the particle will vibrate? The particle will vibrate both. Okay, இந்த ஜிம்ல எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ரெண்டு ரோப் டைப் பண்ணிட்டு they will ask to move up and down. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது when we shake the rope and do up and down, அப்ப ஒரு creation of movement இருக்கும்ல, that is how the surface moves when earthquake waves passes through on the surface. Okay, it has a both parallel as well as perpendicular. It is a combination of both. Then what about R? R நான் இந்த பக்கம் எழுதுறேன். R waves ஒரே சார்ட்டா இருக்கிறதுக்காக தான் I'm trying this. Okay, nothing more. Comparison will always bring in more clarity. Okay, so R waves ங்கிறது Rayleigh waves. The particle vibration is circular to the direction of wave propagation. Meaning, how does the wave behave or the particles behave? If this is my wave, direction of propagation of wave, how does the particle behave? The particle will vibrate in a circular manner. Just like similar to waves. நம்மளோட normal waves இருக்கு இல்லையா? Wavesல the particle will rotate. அந்த மாதிரி the particle vibration is circular. இந்த மாதிரி இருந்தா that is your Rayleigh wave, and surface waves always is a combination of both L and R waves. That is why surface waves or
எல் ஆர் ஆர்னு கொடுத்துருப்பாங்க. லவ் வேவ்ஸ் ஆர் ரேலிக் வேவ்ஸ்னு கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் என்ன? சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன்ல தான் வரும். அப்ப எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. எர்த்குவேக் நடந்தா சர்ஃபேஸ் எப்படி பிஹேவ் ஆகும்? அந்த வேவ் டூ மோஷன், பெர்பெண்டிகுலர் மோஷன் அண்ட் சர்க்குலர் மோஷன் அடுக்கி வச்சு கலச்சு போடுறதுக்கான சமம். அந்த எர்த் அப்படியே திருப்பி போடுறோம். மூணு மாதிரியான மோஷன்ஸும் கலந்தா மாதிரி தான் என்னோட சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் இருக்கும். That is why it has been considered as the most destructive. It causes so many damages to life and property because of the nature of wave.